Yan, record na sa video. Yung... Okay, first time may video. This is our first time ever. Say hi. I wanna say hi. Welcome, our Patreons. Wow. Ano ba tawag sa... Oo nga, anong tawag natin sa kanila? Creeper... patrons ba or Patreons? Creeper patrons? Tawag sa mga nagsasubscribe. Patron. Patrons sila. Patron. Kala mo tapos naman may tawag meron. pa tayo sa mga tiers. May discrimination ba? $1 ka lang. Magdi-discriminate ba tayo according to tier? Ayan, so... sa bagay, makakanood lang naman ito yung mga nasa mataas na tier, di ba? So sila lang nakakaalam. So yung makakancel. Hindi naman tuwa pa ng mga $1. Gusto mong mabash. And recording na sa Zoom. Then recording na ba sa GarageBand? Hello. Ayan, recording na sa GarageBand. Ay, wait. Off ko lang. Ayan, recording sa GarageBand. Okay. Ano? Game. Okay. Bilang na ako. 1, 2. Ay! Okay. Ay, sandali. Ulit nga. Bilang ulit tayo. Sige, go. 1, 2. Okay. Okay, stop recording ko na sa... Ay, bakit end meeting? Wait. And stop recording sa Zoom. Okay, nasa GarageBand na ako. Okay. Tapos pagka titingin tayo sa camera, pagka patayin sa Oo. Ay, paano ba? Ayan. Welcome guys sa aming behind the scenes. Ay, wow. Sorry na, this is our first time ever. Yeah. Saan pala makukuha yung audio nito? Sa GarageBand na din? Yun ang gagamitin ko. Okay. So, kailangan lumapit ako. Okay. Idadagdag ko siya dun sa video. Itong video ng recording natin sa phone, i-mute ko. Tapos ipapalit ko tong maganda sa GarageBand. Okay. Sige. So, titingin sa camera. Okay. So, start na. Start na. Tara. Okay, game. 3, 2, 1, go. Hello, welcome creepers. This is Creepsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Happy Monday, yeah. Here in Creepsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Documentaries, TV series, movies, and other disturbing stories. Yeah. Nawala ako. Nakaka-conscious ba? Tinesting natin, oo. So, ayun, kumusta, Glenn? Ito na, camera shy. Oo nga eh. So, we're trying out something new. So, I don't know. Tignan natin if this will work. Yeah, pag flop, delete. Sige. Ikaw, kumusta ka? Okay lang naman. Ayan. Good to hear. So, may mga dumating ako mga pre-order. So, happy. Mga laruan to. So, nice. For those of you who are not familiar. Ayan. Okay, so, ang pag-usapan natin today is similar sa pinag-usapan natin before. Disappearance ulit. Quote-unquote. Manggugulat ka na naman ba? Manggugulat na naman. Pero ito, sige. This is a story about a Filipina named China Rose who disappeared since February 1993. She vanished after telling her sister Joy na her husband, si David Sims, was becoming more and more violent towards her. She said he told her na he was going to get someone to kill her because it would be much cheaper than getting a divorce. Sabi ng kapatid niya, si Joy.
this is the story about the disappearance of China Rose. Wow. Dun, dun, dun. Oh, ito yung pag-usap natin today. Kaya mo ba ito napili dahil Valentine's Day? Yeah, oo nga pala. It's our Valentine's Day episode. Happy V-Day. Happy Valentine's Day sa inyo. Sa mga lovers dyan. Lovers. Tsaka, di ba ano to? Di ba may Singles Day awareness ba tawag dito? Sa mga single. Siyempre, hindi tayo papakabog dapat. Ayun, happy lang sa inyo. May gusto ka bang batiin? Saan? Happy Valentine's Day, Creepers. Happy Valentine's Day Ang sa safe. inyo. Bakit ikaw? Ano? May gusto rin akong batiin. Alam mo na yun kung sino ka. You know who you are. Ang landi. Warot. Sige. Hi, okay. So, Okay. Gusto mo ba start na po tayo? Sige, simulan na natin. Okay. So, okay. So, this is something new kasi sa MacBook ako na notes ngayon, hindi sa phone. Ay. Oh, how? Okay. So, si China Rose ay galing Pilipina siya. She dreamt about having a good life for her family. Tapos, she met, wala masyadong information about her. Pero na-meet niya si David Sims through an international dating agency. A fam. A fam. Pero, more specifically, English tong si David Sims, taga UK. Ano kaya yung dating agency? Oo nga Okay, Cupid. Website siya? Or talagang agency na may... Alam mo yun, may opisina may mga, may office, no, mga ganun. Para sa mga seryosong naghahanap. David Sims joined the police nung late 60s. He was a popular, trusted officer. But everything changed when the Fire Nation attacked. When he joined the SPG of the London Metropolitan Police. So, hindi ito, patnubay ng magwana. Ano tawag sa SPG? Strict parental guidance. Yun ba? Pero ang SPG ay Special Patrol Group ng London Metropolitan Police. Sandali. Before we proceed, meron ka bang trigger warnings? Or wala naman masyado. Wala. So hindi tayo, safe tayo ngayon. Oo. Wala namang ka-trigger. Yeah. Unless na-trigger ka ng ng Valentine's Day. Pero hindi naman tayo mag-specify ng mga... Walang violence. Day. Okay. So, SPG officers are often the first to respond to public order disputes sa London. And itong mga SPG officers na to, they have been accused of using excessive force kapag rumeresponde sila. So, may mga controversy involved itong SPG. Which is, I think familiar naman tayo, di ba? Similar din naman nangyayari dito sa atin. Sa PNP, gano'n? Oo. So, mga, di ba dapat zero tolerance na, pero, yun. So, SPG officer si David Sims? Parang a tier higher than being just police. Kasi sila yung unang yun, nagre-responde pag may mga gulo sa London. I see. So, David soon become more alcoholic and violent dahil nga dun, simula nung napasali siya sa SPG. He was known for being extremely violent while on the job. He even attacked an inspector while being on the influence of alcohol. To the point na nag-extend na itong violence sa personal life niya. So, he went through 3 marriages, all ending in divorce. Excuse me po. Ayan. Because of his alcohol dependency and violent outbursts, lahat ng mga naging asawa niya nakipag-divorce sa kanya. So, merong marital issues ito. Di ba? Domestic violence. Eventually,
He was kicked out of the police force. He then landed on a couple of failed jobs, including being a manager of a bar and working at a used furniture shop. So, being the sad boy that he is, he then searched for his fourth wife. He joined an introduction agency during a business trip to the Philippines. Hello, Philippines! Mabuhay! Represent! Represent! Tapos dito niya nakilala si China Rose, 31. Si David naman, 51 na nito. Si China Rose ay hindi Chinese. Hindi siya, Pinay, si China Rose. Inspired lang yung pangalan niya. Di ba sino nga ba yun? May wrestler na China. Yung CHYNA. China. Yeah. Ganun din. One thing led to another. It was a whirlwind romance, and then they became a couple. The couple wasted no time and married noong February 14, 1988. Ay! So Valentine's Happy sila Valentine's kinasal. Day sila kinasal. Oo. And they returned to the UK as husband and wife. So being married on Valentine's Day, they had no idea how ironic it was. Na kinasal sila ng Valentine's Day. Ooh. Because something will happen a few years later. Okay. Nagdo-notes ka? Nagtatype? May narinig. Nagdo-notes ako. Sorry. How should I just say? Hindi, seryoso. Para may react ako mamaya. The first 3 years of their married life seemed to be happy one. So, nung 1991, o ilang years later, 3 years later, the couple purchased a dilapidated South End house to use as a fixer-upper. So, parang taga-redecorate, gano'n? Yung fixer-upper. Renovation, ganyan. Oo, mga gano'n. Reconstruction, ganyan. They lived there together with David's friend, Geoffrey Paston. Tapos, itong si Geoffrey, meron siyang girlfriend na Filipina din, named Josie. Okay. Aling Josie. Ganyan. The four started to redesign the house to make it more habitable. And from here on out, si David naman gumamit ng bagong quote-unquote business name. Ang pangalan, Anthony Peter Lewis. And his neighbors knew him as Tony. So, yun na yung ginamit niyang pangalan niya. Pang business. Nice. Ganun lang ba kadali magpalit ng pangalan? Oo nga eh. Medyo fishy, no? But why do you need a new name? Yeah. Diba? What's wrong with David Sims? Oo. Diba? Ang weird lang, no? Wait, bakit may palit ng pangalan? And is it that easy? So, pero tatawagin natin siyang David kasi yun naman talaga yung pangalan niya. David was still now, David is not doing well financially. So, noong 1992, he and China Rose traveled to Thailand to buy items to resell at a higher price sa UK. So, reselling. Yun yung business nila. Bibili ng mura sa Thailand, ibebenta ng mahal sa UK. Unfortunately, hindi naging successful itong business nilang to. So, ayun, medyo taghirap sila. Because of money issues, si China Rose, siyempre gusto niya makatulong, naghanap siya ng trabaho. He landed a job at a retirement home for the elderly noong early 1993. So, naging siya, ang tawag doon? Caretaker? Caregiver? Caretaker, Iniisip ko, homewrecker. Something about Ayun, caretaker. Okay, so soon she told her sister, si Joy, kapatid ni China Rose, that living with David is taking a toll on her. Oh. She was living in fear of David. Kasi nga, ang nangyayari, every day, it's becoming a struggle for her to live with David kasi lagi na siyang binubugbog ni David. I see. To the point na araw-araw na. Siguro kasi nga, well, violent naman talaga siya ever since bago pa niya makilala si China Rose. And then siguro dumagdag pa yung mga problema niya financially.
So, itong si China Rose, gusto na niyang iwanan si David. Kaya lang, she has no money and she has nowhere to go. Kaya, ayun, she's stuck with David. Naalala pa nga din ni Joy, yung kapatid ni China Rose, na David once said daw to China na he would get someone to kill her because it would be cheaper than getting a divorce. Ang hindi alam ni Joy, ano yan? So, I mean, so, ganun na kalala yung sitwasyon nila to the point na nag-iisip na siya. I see. Napatayin si China Rose. Yun lang, hindi alam ni Joy na this would be one of their last conversations. So, nung Valentine's Day, 1993, the couple attended a party. Valentine's Day ulit. Pero this time, 1993 na. So, napansin ng mga tao dito sa party na to na anxious si China Rose and, confused. Sabi niya rin kasi, nakwento niya dun sa party na she wanted to return to the Philippines to see her sick father. So, malapit naman kasi siya doon sa pamilya niya. Kaya, ayun. Siyempre, may sakit. Alam mo yung kailangan mo na siyang bantayan. Okay. So, gusto umuwi ni China Rose. Despite her close family ties and constant communication, she never contacted her family again. The party was the last time anyone had seen her alive. 2 months after the party naman, nawala na rin si David. He was last seen living alone in their home dun sa South End, yung binili nila. So, yun, nawala sila pareho. So, sabi ni, yung may mga anak si David sa previous marriages niya. Ayun, may dalawa siyang daughter. So, even though hindi naman ganun kalapit si David dito dun sa mga anak niya, medyo worried din yung family members din kasi hindi rin sila kinokontak ni David. Kasi si David has never failed to send birthday cards tsaka Christmas cards to them. And they feared that David might be dead. Oh. So the police are treating China Rose's disappearance as murder. So, previously, nagkaroon ng intensified effort to track down si Sims after receiving a tip-off na he may be living in another identity in the Far East. Ito nga yung sabi ni Detective Constable Fred Simpkins. Mr. Sims could be seen as a suspect. Siya yung leader dun sa hunt nila kay David Sims. But they've both been officially missing for years. So we could be talking about a double murder. After 7 years, a person can be presumably legally dead. So ganun pala sa UK, no? Pag 7 years ka nang wala. Dead ka na on record. On record, yeah. Although there is no body, convinced yung mga police na murder si China Rose. So noong 1996, police finally found David's roommate, si Jeffrey Paston. And he was living on an island off the coast of Manila. Oh. So, saan kaya to? Island? Corridor? From Manila. Or baka siguro feeling nila like Mindoro, mga ganon. Or ano ba bang malapit na island sa atin? Island bang Palawan? Hindi. Hindi eh. Paikot yun, di ba? Baka yung Mindoro? Palawan? Baka sa Taal. Tapos, ang iniisip pala yung mga bandang Visayas, Cebu, gano'n. Ang layo na off the coast Hindi kasi of Manila. na-mention dito eh. Oo. Hindi kasi na-mention. So, kasama niya si Pero Josie. Hindi na-mention. I think break na din yata sila eh. Sa club. Jeffrey admitted na noong 1994, David contacted him. So, buhay pa si David noong 1994. Tapos, may inutos sa kanya si David. Ano daw? Ito yung sinabi. Sinabihan ni David si Jeffrey na ibenta yung bahay for 50,000 pounds. Na ginawa naman ni Jeffrey.
Binenta nga niya into 15,000. Tapos, sabi ni David, yung pinagbentahan, ilagay mo sa bank account na may name under Anthony Peter Lewis. Okay. Na if you'll remember, ito yung name na ginamit ni David as his quote-unquote business name. Later, a third party claiming to be a representative of David would withdraw the 40,000 pound. Tapos, ang chika, baka lumipad daw to Thailand. Itong representative ni David. Okay. Itong si Jeffrey, now a destitute, living on handouts from his family in the UK, claimed na he was pressured to do what he was told out of fear kasi he claimed na there were quote-unquote heavy characters involved in the couple's disappearance. Tapos, itong, di ba 40K lang yung withdraw? Meron natitira pa. Magkano, guys? 10,000 pound. It's still in the British bank account under the name Anthony Peter Lewis. And there has been no attempt to access the funds. So, this could only mean one of the two things, sabi ng mga police. Either, David is in a financially stable life and he is no longer in need of the last of the money, or he is dead. Yeah. So, merong mga theories ang mga tao kung anong nangyari. One could be that Nako, paano to? Kasi may kiklik ako eh. Saan? Okay, continue. Hindi, may kinlik lang ako na link. Hindi, iniisip ko, di ba kasi naka-video tayo, tapos... Di ako kailang behind the scenes naman eh. So, now they know. Behind the scenes to. Ngayon alam niya na kung ano nangyayari. Ito yung nangyayari. Kung naririnig nyo lang yung mga dating side comments namin na hindi umaabot sa episode. Hindi umaabot sa official. So, meron tayong mga theories kung anong nangyari. Kasi, up until today, wala pa rin tayong balita sa disappearance si China Rose at si David Sims. Ako din, may theory ako. Okay. Sige. One detective working on the case said na they have leads that shows na si David had connections in the bar and entertainment business in both Manila and Thailand. And he could have been dealing drugs or could have been involved in the trafficking of drugs. So, kung totoo yung drug connection, that means he and or China Rose may have been murdered as a result of this dangerous connection. Oh, so hindi siya ang pumatay kay China Rose. Parang na itong business nila, quote-unquote. Siguro, alam mo naman, di ba, sa drugs, medyo delicts. Although there is a third theory na he's just too scared to access the money, as that could lead to getting him caught, di ba? And initiate further questions about China's disappearance. True. Ito naman, buhay pa si David, pinatay niya si China dahil gigil na gigil siya kay China Rose. And ayun, ayaw na niyang i-access yung $10, $10,000. 10,000 pounds. Ay, $10 na lang pala natira, no? May gumalaw pala. Noong 2001, police believed that David was living somewhere in the Far East under an assumed identity, but they were never able to locate him. And as of now, he is not implicated in the death of China Rose, but is definitely a person of interest. So both China Rose and David are considered endangered missing. I see. So that is the story of the disappearance of China Rose. So nasabi mo, meron kang mga theories of what could happen. Yeah. Ano ba yung mga theories ko? Parang mas naglilin ako towards si David. May ginawa siya kay China.
Kasi, ang number one na question ko dyan is, bakit ka nagtago? Sabihin na natin na nagtago talaga siya from Valentine's Day na nag-away sila until nakausap niya si Jeffrey na friend niya. Oo, Kasi- 1994. Kasi if not, isang taon kang nawawala, tapos you're under the radar, kumbaga, bakit? Oo. Diba? Sabihin na natin Oo. na after niya makausap si Jeffrey, namatay talaga siya. So, wala nang contact sa kanya whatsoever. Pero yung that year, before siya makausap ni Jeffrey, dun siya nagtatago. So, I think totoo. meron. Kasi if you're not guilty, Or- bakit ka Sige. magtatago? Yeah. Ay, parang di ba, flight means guilt. Guilt. Yun ba yun? Yeah, totoo naman. Or, yun, totoo yung sinabi mo na what if pinatay niya si China Rose at nilibing dun sa bahay? Dun sa We'll fixer never know. upper nila. Sa property, Yeah. oo. We'll never know. Or dapat i-check nila yun, no? Or baka chinek na nila. Kasi, And, sige, go. hindi, sige. Hindi, inisip ko rin kasi baka marinig tayo ni David. Ay! David, kung nasan ka man ngayon, nananawagan po kami. Baka naman inosente siya kasi nandito lang siya sa Manila, sa mga bars. Ay, oo nga, no? Off the coast of Manila. Well, kung inosente ka kasi wala kang kailangang katakutan. Di ba? Or baka natatakot siya na kasi nga ma-implicate siya doon sa quote-unquote murder ni China Rose. Pero hindi naman talaga siya yung pumatay. Pinatay siya ng mga shady characters. And he can't speak about it kasi isusunod siya. Sunod siya, oo. Pwede. Kasi di ba parang ang usually, di ba, itong mga bad guys hinahabol, not you, but your family, di ba? True. Pwede. Ayun. So, pwedeng yun, di ba? Possible. Kaya, ayun, nagtago na din siya para hindi na rin siya mapatay. I see. Ikaw, anong theory mo? Ang pinaka-theory ko dito is that, ayun medyo, gusto ko din kasi, I'm leaning towards na pinatay niya si China Rose. Nakakalungkot lang dito yung sinabi niya, di ba? Na parang, I would just hire somebody to kill you than just divorce you. Yeah. Nakipag-divorce ka dun sa 3 mong naunang asawa. Parang bakit pagdating kay China Rose, gusto mong patayin? I think, for exactly that reason. Kasi natuto na siya dun sa first 3. Alam niyang magastos. Kumbaga. Ay. Magkano ba pa-divorce? Hindi ko alam, pero parang siguro may support ka pa rin na babayaran, lalo kung may anak ka sa kanila. Okay. Pero ito wala naman silang kinuwentong may anak sila. But the thing is, hindi ka pa ba natuto, kuya? Parang sana after the 3rd, huwag ka na magpakasal. Ka na lang, enjoy ka na lang, di ba? Being single. Or parang, yung common law, Or, common law wife, gano'n? Ay, hindi. Ano man tawag doon? Yung, kumbaga sa atin, alam mo yung term na kinakasama? Alam mo yan? Okay. Oo. Di ba yun? Di ba yun din? Tama naman yun? Common law wife? Hindi ko, baka, common law ba yung West? Ay, iba pa yun? Hindi ko alam. Nako, law creepers, help us out. Carissa, Madam Caridad. Iyan, help us out. Ito pa. Naisip ko dyan. If you were China Rose, knowing na 3 times nang nag-divorce si kuya because of alcoholism, mga issues niya, hindi ba red flag yun? Oo. Parang you would think na, tutuloy pa ba ako dito? Kasi nakatatlo na siya eh. Not saying na yung mga taong nakipaghiwalay sa spouses nila 3 times, may problema. Pero that should parang be a factor sa decision mo. Parang mag-isip ka. And in her case, parang yun nga, dun nga rin napunta. Not blaming her. Kasi there's no justification ever for beating your spouse, husband or wife. Okay.
And, ayun, pretty si China Rose, meron siyang picture if you'd like to Google. Tsaka si David Sims. Actually, silang apat. Si David, si China, si Joffrey, tsaka si Josie. Medyo blurry nga lang. Grabe, no? Apat sila din sa bahay. Tapos, parang pair-pair na mag-asawa. Oo nga Hindi ba awkward yun? So, parang, yung parang, alam mo yung weird yung sa bahay. Like, may mga maliliit na bagay. Like, yung mga toothbrush iniwan sa ganyan. Yung mga ganon. Unless... Ay! Party! Joke lang. So, naalala ko talaga yung Breaking Bad, no? Alam mo yung mga ganong eksena, baka pinag-aawayan nila yon, drugs, diba? Kasi nalaman ni China Rose yung involvement ni David sa drug trafficking. Yeah. Pwede. Pwede hindi talaga siya involved doon, ano? And then she found out. Kaya, she had to be killed. Ganon. Yeah. Again, nakakalungkot lang sa position ni China Rose na I think it resonates dun sa iba pang mga nasa ganitong situation. Yeah. Yung you have nowhere to go. Parang ganon. Kaya kasi baka may mga nagsasabi, somebody from the outside looking in na ba't ikaw umalis? Diba? True. Parang ang daling sabihin. Na, pero mahirap for them kasi nga, alam mo yun, saan sila pupunta after this? Diba? The thing is, with marriages like this, yung ikaw galing ka from a certain level sa lipunan and then you married into this guy na sabihin natin na mas angat. Yung disparity sa status nyo, that could spell out power dun sa side ni guy. And from then on, he's gonna think na, okay, sunod-sunod lang sa akin to. Kasi ako yung may power sa relasyon. Ako yung may pera eh. Na to the point na wala siyang sariling ownership. Parang, pagka wala ako, san ka? Yung parang ganun, in the thing. And the thing is, hindi ito unique sa kanila. Kasi ang daming ganung couples. Usually, yung mga ganun lagi. Parang female na Filipina marries a guy na foreigner Western, na mas na better off, well off, yung ganun. Tapos anong nangyayari? Powerless si wife. Nasa foreign land pa siya, no? Medyo mahirap din talaga. As in, legit, wala siyang mapupuntahan. True. Siguro factor na naisip ni China na ay, may friend kasi si Ate Josie. Si Josie ba? Oo, mukha naman maayos sila. So baka, di ba? Baka... Well, yeah. Di ba ang hirap nun? Dalawang couple sila, tapos bubugbugin mo yung asawa mo dito. True. Parang tapos ang awkward nun, no? Well, more than awkward, it's wrong. Di ba ikaw parang may duty ka asan yung line, di ba? Yung parang minding your own business, yung not meddling with a married couple's life versus dun sa, wait, mali to. Totoo. Parang, at what point ka, parang, sasabihin mo na kay David na, oy, tigil mo yan. Kaya dun nagiging awkward yung magkakasama yung couple sa isang bahay kasi magkakakitaan kayo ng domestic problems. Baho. Literally and figuratively. Magkakaamay kayo ng baho. Alam mo ba, naalala ko dito yung office mate ko. Kasi, bakit? Babae siya, and she also came from, alas hindi niya to marinig, although hindi ko siya papangalanan. She also came from a violent relationship with Pinoy na guy. Tapos, nagkaroon din siya ng anak sa another guy na hiwalay na din sila. So, parang naging naging maingat siya talaga sa pakikipag-relationship. Kasi, nagkaroon na siya ng bad experiences. Ngayon, naghanap siya sa isang website. Nag-sign up talaga siya. As in, may bayad yung website, Hindi siya yung free wow. na oo.
Hindi siya yung mga kung ano-ano lang. Magbabayad ka talaga kasi seryoso kang naghahanap ng maayos na makakausap. So the understanding is, kung ikaw nagbabayad ka sa website, chances are hindi ka man to-troll ng mga users doon kasi nagbabayad ka din. Mas mahirap, di ba? Di ba? Parang, nagsasayang ka ng pera para mang-asar. So, may nakausap siyang guy and matagal silang nag-uusap. Parang, naging naging online friends talaga sila. Tapos, dumating sa time na na nagkita sila dito, pinuntahan siya ng guy and mukhang okay naman. Na-meet din namin, nakapag-dinner kami. Tapos maayos naman yung guy. And then eventually sumama na siya doon and kinasal na sila. So ngayon nandun na siya. Pero before siya umalis, natatakot kami para sa kanya. Kasi pagdating niya doon, wala siyang kakilala doon. Tapos, titira siya sa family ng guy. And sinasabi ng, paano kung killer yan? Okay. Sinabi niyo sa kanila? Sinasabi ko sa kanya, mag-ingat ka, baka mabilitaan ka na lang namin. Diba? Sinilid ka na kung saan. Pero, well, good thing. Ano sabi niya? Hindi naman, kasi walang ganong red flags si guy. And, active sila sa church, mga ganyan. Not saying na pagka-church person ka, exempt ka sa ganun. Pero siguro, yun yung naging connection nila, religion. And, okay naman sila until now. May anak na rin sila. So, kanya, happy ending. Sadly, that's not always the case. Yeah. Ngayong hina-highlight ko lang din yung napakalaking risk kapag kasumama ka na, di ba? Alam mo, simula nga nung nag-Creepsilog tayo Parang, di ba, madalas na pinag-usapan natin, mga ganito, mga American killer. Diba? Especially sa season 1 na. Yeah, Medyo ganun na yung tingin ko, paano kung killer ko? Maganda. Lagi na at the back of my mind. Yun na yung naiisip ko. Yung husband lagi, no? Parang magugulat ka pag hindi involved yung lalaki. Totoo. Diba? So, parang yun yung less common. So, ayan. So, this is the story of the disappearance of China Rose. Ang sad, no? Not only because it happened on Valentine's Day, but because it happened. And who knows how many people pa ang nasa ganung sitwasyon din ngayon. And parang ang bait pa naman ni China Rose, no? Kasi nga, alam mo yun, yung ayaw niya maging palamunin lang. Ayaw niyang umasa lang, di ba, kay David. Kasi kahit siya, alam mo yun, tumulong siya doon sa pagtitinda nila alam mo yung reselling business nila ng mga furniture ni David. Caretaker siya. Di ba? Para makatulong kay David. Tapos, ganito mangyayari sa kanya, nawala siya. And para doon sa family ni China Rose, di ba? Ito yung masakit, di ba, pag sa disappearance. Alam mo, wala kang closure. Di mo alam kung ano nangyari kay China Rose. Wala kang, alam mo yun, bangkay na ililibing. Tapos, alam mo yun, magmo-mourn para doon sa bangkay na yun. Kasi wala ka. Yun yung medyo napaka-heartbreaking nun. We're not saying na mas magandang mamatay ka. Di ba? Kasi, at least, alam nila. Pero at least alam. Yung uncertainty na forever mong iisipin, sasahanapin mo siya forever. Kasi nga hindi mo matanggap na wala na siya. Alam mo yun, hindi ka makaka-move on. Parang compared to kung nalaman mong patay na and nilibing nyo talaga. And it's parang your only option is to help yourself heal. Pero kung buhay pa somewhere, nandun yung hope. Parang grabe na parang torture yun. Diba? For the family of China Rose. Kay Joy, diba? Ganyan. Yeah, I can imagine. Ayun lang. So, kayo ba, Creepers? Ang question natin for the day ay is what? Na
sa sign up din ba kayo sa mga international dating? Para charot lang. Yeah. Ano bang may mga theories ba kayo kung ano nangyari kay China Rose? Let us know, tweet us, use #Creepsilog_ES and tweet nyo yun sa amin. Follow nyo na rin kami and like sa Facebook, Instagram, and Twitter. Look for Creepsilog. Yes, and if you have story contributions, pwede nating ilagay sa slide into our DMs. You can email us at creepsilog@gmail.com or kung gusto nyong anonymous sa Curious Cat, Creepsilog. Yeah, Curious Cat. And also, follow nyo na rin kami sa Spotify, subscribe sa Apple Podcast, and Google Podcast, di ba? Rate nyo na rin kami however you want us to rate us, di ba? Yes. And also, sorry, go. Hindi, wala naman. And also, check out other podcasts from Cutprint Podcast Network and may iba natin support podcast local friends. podcast, di ba? Yeah. Support local podcasts and the dumbfounded. Bilang hindi sila local. We're not leaving them out. Meron ka bang i-recommend? Like, Creepsilog recommends natin. Mga panoorin, na ganyan. Sige, siguro ang theme natin ng recommendation is domestic violence. Anong movie ang na-remind ka dito? Yung kay J-Lo, takbo siya ng takbo. Enough? Alam mo, favorite quote ko doon? Takbo na siyang takbo. Sabi parang niya, sabi ni J-Lo, enough. Alam mo yung point na sinabi na yung title. Kanya pag Pinoy movie. Enough. Tinimbang ka, ngunit kulang. Wait, binanggit ba yun? Sa tinimbang ka, ngunit kulang. Parang hindi, no? Hindi, feeling ka hindi. Mga ganun. Ayan, tama. Yun din ang una ko naisip, enough. Oo, yun yung naisip ko. Meron din yata si Halle Berry. Meron ba siya? Domestic violence. Wait, okay, sige. Pero yun yung naisip ko, enough. Yeah. May naisip ako si what's her name? Oh God. Yung dito pala tayo sa Google, di ba? Double Jeopardy, alam mo yun? Oo. Classic yun, ang ganda nun. Ito ba yung kay ano nga ba ang title nung author na yun? Ay, pangalan ng author na yun. Si Sidney yung mga Sheldon? The Client. Hindi, Tom Clancy? Hindi, iba pa. I-google ko na lang. It's John Grisham. Di ba yung mga courtroom drama? True. Uy, nakakamiss yung mga ganyan. Basa na. So, yun. Enjoy nyo yung the rest of the week, Creepers. And also, register to vote, please. Go to irehistro.comelec.gov.ph/CEF1. Medyo mahaba, no? Pero, Google nyo na lang yung irehistro Comelec. And that's the first result. Yes. And also, since na-mention namin kanina, we're trying out recording ourselves na nag-record ng podcast. So, naka-video kami ngayon. Hindi ko nun. So, I hope you enjoyed watching our video kahit wala naman kami ginagawa. Pero at least ngayon, alam niyo na nagsasalita lang. Kung anong itsura na yung pag nagre-record. Well, actually, hindi naman ganito talaga. Kasi usually, madilim. Nakahubad. Gusto niyo ba sa next episode nakahubad? Ay! Ako parang pang Patreon mas mataas na tier yun. Mas mataas na tier sa Patreon. Ano pa ba? Ayun lang naman. Thank you for listening. Sana na-enjoy niyo yung episode today. Yes. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye. Stop. Ayan. Stop sa garage band. Okay. Stop na rin ba yung video? Sige. Stop na rin natin yung video. Bye!